Hi guys, I'm back with another problem, and the concept that we're going to be used in this problem is inclined projectile. I hope you all have gone through the inclined projectile part of your motion in 2D. So let us first just go through a introductory part of this projectile. This is nothing but when a projectile is being projected from an inclined plane, which is inclined to an angle theta, and the object is being projected with the angle of launch alpha, then the path that it is going to follow or the motion it is going to possess is known as the inclined projectile. Okay, so how to solve this? If people are going to take the y-axis and x-axis in this direction or in the traditional manner, or the conventional method, then you are going to face some kind of problems. It is solvable. I am not saying that you can solve it, but it will cause, uh, it will increase the chances of mistakes or errors in your answer. So let us solve it in another way. We know x and x, y coordinate system বা axis আমরা জানি imaginary. We can tilt it at any angle of our choice. ধরো আমরা এটাকে কি করলাম, y ডাইরেকশন এদিকে নিয়ে নিছি, x ডাইরেকশন এদিকে নিয়ে নিছি, কিছু বলবো। আমার আমার কন্ডিশন কি, আমার দুজনের মধ্যে 90 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল থাকতে লাগবে, দ্যাটস ইট। I fulfill the condition and I can tilt the axis in any direction having any angle. That is not an issue. So now this projectile, we can now study the projectile. Let's remove these axes. কখন ব্যবহৃত হয়েছে প্রজেক্টাইলে কি কি আছে, দুইটা ডাইরেকশনের মোশন আছে, একটা x একটা y। তুমি আগে কি করবা, এটার থেকে ux বাইর করবা আর uy বাইর করবা। এইবার দেখো কি হয়। আমরা কি জানি, গ্র্যাভিটির ফোর্স যেটা, ঠিক আছে, এখানে আমি করেছি আর কি, জাস্ট যে কোনো পয়েন্টে গ্র্যাভিটেশনাল ফোর্স যদি ধরো নিচের দিকে লাগে, মানে acceleration due to gravity will always act downward. We can't change them, or we can change the force's direction. So now to solve the forces, we have to take the components of the force along the axis. Okay, so resolving the g in the x direction and the y direction, y direction, we will get this as, this will be same as theta, and so this will become g minus g sine theta. I am taking the negative directly because of the sign, because of the direction, and this will become the g minus g. Okay, sorry, this is g cos theta, and this will be g sine theta. So what we have seen in the previous cases in the horizontal projectile, that in the x direction motion acceleration was 0, but in this case the x directional acceleration will not be 0 and will be equal to minus g sine theta. I hope you all are clear with that. Now moving on to the y directional acceleration, it will be minus g cos theta. The direction will be parallel. I have drawn it wrong. This will be like this, parallel to this. তাহলে আমরা অ্যাক্সিলারেশন দুটোটা পাইতেছি। এবার মানে আমরা রেঞ্জ বাইর করতে গেলে, এটা যদি আমরা রেঞ্জ হয়, আমরা আগে রেঞ্জ কিটা বাইর করছিলাম, ux into t, g টি রে বাদ দিয়ে দিলাম, g তো 0, মানে a টি রে বাদ দিয়ে দিলাম, a তো 0 আসলো। কিন্তু এবার কি আমরা a টি রে বাইর করতে পারতাম না, রেঞ্জ বাইর করতে হলে আমার কি লাগবে, ut plus half at square, তো লিখে দেব uxt minus 1/2 g sin theta t square। এটা হলো আমার রেঞ্জের ফর্মুলা হয়ে দেবো না, আর এটা আমার
হাইটের ফর্মুলা দেবো UYT minus half G cos theta T square. These are the deviations of the formulas from the previous cases. So UX here will be, if this is U, then UX will be U cos alpha and UI will be U sin alpha. I hope this is clear to all. So these are the basic differences between the inclined projectile and the horizontal projectile. Now let us solve the question. Maybe I have taken this from HCB only, but I don't remember from where I have taken. So that is not a matter of concern. Let's solve it. It as said, a particle is dropped horizontally with a speed u from the top of a plane. That means it is a top to bottom projectile. Particle is dropped horizontally. That means if this is the particle, it is only having ux. Now, with the theta with the horizontal. Okay. Inclination angle is given as theta. So we can see or observe clearly that this angle will also going to be theta. With the however, from the point of projection, will the particle strike the plane? So how far? Okay. So what will be the range of the projectile? It has been asked here. So let's say the particle is being struck with U and it is striking the plane at this point. Let's say P. So we have to find the distance. Let's say this is the O. This is, we have to find OP. So let's change the axis. This will be our X. This will be our Y. So this will be UY sin theta and UX cos theta. Let us take it as U. Okay. So for the maximum height, let's solve the G first. Resolve the G into, this will be the G cos theta, because this will be theta, minus G cos theta, and this will be G sin theta. This will be positive because it is supporting the motion. So let us solve it. First let us take the y direction motion. Here U is 0. Y direction motion. U is U sin theta and U is equal to okay. Let us solve it with displacement. So if you take the whole motion, what is the initial and final displacement of the motion? This is 0 because the y directional displacement is 0 in the case, in the initial, for the final and initial position. So we get s equal to minus s, s equal to uyt minus half g cos theta t square. uyt minus half g cos theta t square. t से t शेष, तो ले half g cos theta t equal to uy. Uy will be uy sin theta. ठीक है नहीं? तो ले t equal to uy sin theta by 2 जाएगा ऊपर 2uy sin theta, g जाएगा नीचे g cos theta. तो ले देखिए देखो sin by cos tan 2uy by g tan theta. বুঝুন সবাই কি দেখেন না এসে
জি টেন থিটা, বা এটারে আমরা ডাইরেক্ট ইয়েও রাখতে পারি, টেন এর জায়গায় সাইন কসও রাখতে পারি, মেবি কাটাকাটি যাইতে পারে। ঠিক আছে, দাঁড়াও এক মিনিট। ঠিক আছে, তো এবার আমরা যাই এক্স ডাইরেকশনের মোশন। তো আমরা লাগবো কিটা, এই আরটা লাগবো। তাহলে আর আমরা কেমনে বের করতে পারি, আর ইকুয়াল টু ইউ এক্স টি প্লাস 1/2 জিটি স্কয়ার, অর আমি এটা লিখতে পারি আর ইকুয়াল টু, আরই তো লাগবো, তো আমি ডাইরেক্ট করতেছি। ইউ এক্স কত, ইউ এক্স cos থিটা টি প্লাস হাফ জি সাইন থিটা টি স্কয়ার। ঠিক আছে, এরপরে কি তাই দেখো, আচ্ছা টি রে তুলে আমরা এই ফর্মে রাখি, তুলে কি করবো দেখো, এখানে cos cos কেটে যাবো, তুলে আমার ইউ এক্স cos থিটা টি এর ভ্যালু 2 ইউ ওয়াই, ইউ ওয়াই এর তো দরকার নাই, ইউ এক্স cos থিটা কি তাহলে, তো ডাইরেক্ট ইউ cos থিটা ইউ sin থিটা হইব 2 ইউ sin থিটা বাই জি cos থিটা প্লাস নিচে লিখ হাফ জি sin থিটা 2 ইউ sin থিটা বাই জি cos থিটা হোল স্কয়ার। এবার এটা সলভ করি, মুছে দিই এটা, হ্যাঁ ডায়াগ্রামে তো তোর অসুবিধা নাই হোপফুলি, তাহলে এখান থেকে আমি মুছি। এখান থেকে এটা কাটতে পারো, cos cos কাটলাম, এখান থেকে পারতাম না, এখান থেকে 2 2 কাটতে পারো। আচ্ছা করে লি, কি তাহলে দেখো 2 ইউ স্কয়ার sin থিটা বাই জি প্লাস হাফ জি sin থিটা 4 ইউ স্কয়ার sin স্কয়ার থিটা বাই জি স্কয়ার cos স্কয়ার থিটা, এটাই হইব। তাহলে এখান থেকে এখানে কাটতে পারি 2, তাহলে দেখো কি হইতেছে জি sin থিটা, আচ্ছা জি কাটতে পারবো আরেকটা, তাহলে আমি এটা সলভ করলে আইব 2 ইউ স্কয়ার sin থিটা বাই জি প্লাস 2 ইউ স্কয়ার tan স্কয়ার থিটা sin থিটা বাই জি, তাহলে 2 ইউ স্কয়ার sin থিটা কমন নিলে 1 প্লাস 1 প্লাস tan স্কয়ার থিটা বাই দিতে হইব জি। এইবার কিছু একটা আসলো, sin 2 theta equal to tan theta by plus tan square theta, এমন কিছু একটা ফর্মুলা আসলো মনে হয়। না এটা এমনি না কইরা, এটার আরেকটা হয় 1 plus tan square theta sec theta sec square theta, এটা equal to sec square theta, তাহলে আমরা লিখতে পারি 2 u square sin theta by g equal to sec square theta, or sec square theta রে আমরা লিখতে পারি 2 u sin theta by g cos square theta, sec square theta মানে কি 1 by cos square theta, তো আমরা এখান থেকে आंसर আয়া করব 2 u square tan theta by g cos theta, or আরো যদি সলভ করতে চাই এটাই आंसर, এটা লিখলে হইব, কিন্তু এটারে cos টা আবার সেকে নিতে পারবো, u square tan theta sec theta by g, দুটোর মধ্যে যে কোনো একটা आंसर লিখতে পারবো, অসুবিধা নেই। ঠিক আছে, এটা হলো মোস্ট সিম্পলিফাইড ফর্ম আর কি। ঠিক আছে, I hope there is no doubt in this question.
তারপর আমরা নেক্সট ভিডিওতে নেক্সট কোয়েশ্চেন দেখবো, ওটার মধ্যে প্রজেক্টাইল মোশন রিলেটিভ মোশনের লগে মার্চ করুন, ওরা একটা কোয়েশ্চেন দেখুন যে রিলেটিভ দুটা প্রজেক্টাইল একলগে ছাড়লে, হ্যাঁ, আমার একটার থেকে যদি আমি আরেকটারে দেখি তো ওটার মোশন কেমন হইব, বা এমন কিছু একটা আছে, এটা একটা দেখুন। তাহলে ঠিক আছে, আজকে দূরে থাক।